about our people, my people, the southeastern people. And when I want to talk about when I mention southeastern people, I'm referring to the youth of the southeast, Ndi Igbo, Umokorobia, Noma Igbo. If you are a follower of Kingdom Life Advocacy International and you are not of Igbo extraction, please bear with me, because I'm going to try as much as I can to communicate in our dialect, in Igbo language. So please bear with us. It's just for this section, just for this one. Ndị Igbo, Umukorobia, N'Ụmụagbọghọbịa Igbo. Nyabo, my younger brothers and sisters. Obu n'ụbụrụ adịrọ unu n'isi ka ọ bụ na you decided to shut it down. Unu kpachara anya kpuchie akọnuche unu. If you go na social media platforms everywhere, inafukwa ọdịrị content Umukorobia na Ụmụagbọghọbịa Igbo na-create. You know our content. Ihe achụ ego. Do you sit down as a Umukorobịa Igbo na Ụmụagbọghọbịa Igbo? Ị na-anọdụkwa ana n'anya chee echiche, chebara onwe gị echiche. Unu bidoro na ụka, no church bụ nsogbu unu. You people started no ụka, no church be your problem. I understand. Ndị isi ụka na ndị Igbo sokwa wee bido cause nsogbu a. Mgbe ha bịara hapụ the real gospel, oziọma nke eziokwu, oziọma nke ezigbo ndụ, ezi omume, hapụ ya wee banyezie na nke achụmego, prosperity. Ọ bụghị na agamniru ma prosperity bụ ajọ ihe. But mgbe ọ bịara werezie center stage n'ụlọ ụka, ọ mgbe mmiri agwarụrụ. Ọkwa on that process, ụfọdụ ndị ọ na-anụ akụ n'obi akachizie vision, tipụzie ministry etubarazie prophecy, oziọma, word of knowledge, and then otu esi enwe ego. And then because mgbe unu bịara, mgbe ihe ndị ụka bịara mebe, bịara yiwezie ihe ndị ọgwụ, ihe ndị dibịa na-eme, then ndị nweburu plan of dibịa, but due to the influence of ụka, they couldn't do it. Ha fụzie na ugwu eberele na mgbagbu, onye ọbụla na ozi ego, so onye ha tipụkwa nke ha. So enwezie diverse confusing practices in the name of ụka or ministry. Ụfọdụ ụcha dibịa. Ndị na-awụ ụzọ esi abụ mma, ụzọ esi enwe ego. Ọkwa mgbe mmiri agbarọ, then Umukorobịa na Ụmụagbọghọbịa, unu ewerezie ihere na akọ na uche chi na window wụbịa. The worst thing that is happening today bụ na ihere adịghịzi Umukorobịa na Ụmụagbọghọbịa Igbo n'anya. No iota, no atom of shame. Enweghịzi akọ na uche at all. So people are hammering on this. People like, I respect our brother Chibo, God's agenda. He has been on this. But I just think today, only some certain things in Abuja here that made me to decide to ask Umukorobịa na Ụmụagbọghọbịa, or gịnị wara na abụ unu? Ọkwa na unu si n'unu gụrụ akwụkwọ that our fathers ndị nke agara ụka rapụrụ omenala na ha agaghị amaghị ihe na aghọrịrị ha aghọrị. Then ndị nwa gụrụ akwụkwọ, gị nwa kara skuulu ma ihe nwere akọ na uche. Ọkwa na awụ ya nwere ihe a na-akpọ performance evaluation. Enwere ihe a na-akpọ progress assessment. Ya ị na-eme n'ihe gị na-eche eki ma ọ na-awụ ọkụ. Kemgbe unu bidoro mama ihe, kemgbe unu bidoro chọpụta na ụka wụ nsogbu unu, kemgbe unu ji wee chọpụta na ndị nna anyị gara ụka na ha amaghị ihe na ọnụ ma ndị ma ihe, olee otu imi na anya dị unu? Kedu ka ala Igbo dị?
Ọkwa na-eme ihe na-enene ma ọ na-awa ọkụkwara ya ọ na-agakwa. Kemgbe unu bidoro mmanwụ ihe, what are the evidences? What are the implications and the consequences, the effects of amamihe unu n'ala Igbo today? Olota ala Igbo dị na owota ka ọ dị mgbe unu nwe ụmụaka mgbe a mụrụ unu ọfụrụ, owota ala Igbo dị na ka ọ dị mgbe ahụ. Ndị amamihe, ndị ihe na-elara n'anya. Ma ụmụ okorobịa ma ụmụ agbọghọbịa onye ọbụla na-esusu na-ekwu ọnụ na social media, onye ebe ya tewe fon kwuwe inyo ihe na-adịzi unu n'anya. Mgbe ahụ, just few years ago, not even too long ago, do you know, let me tell you, I want to take time. I finished that series of productive Christian life. There is another series I'm going to do about the Southeast and the confident position in the geography of the world presently. I will talk about it. It's a series I've worked on. I will talk about it, but I will start it from the beginning, from the history. Then we can take it up from there. But right now, let me tell you one thing. Why? Okabera na Libo na Nigeria jiwedika or na Eastern region na Libo kabera prayer nisi. But also na Libo up to recent years, almost everybody won yoka. Why? I'll tell you. The reason is very simple. Mwokabia. Oka is like Okabia. Which is omenani. Our cultures and traditions. The missionaries, especially in the 19th century, where the Protestants Protestant missionaries, their marketing, because it's about marketing. They started marketing this Christianity, this religion proper. Then I studied the two. I realized outside Omenala, outside Omenala Igbo, normal Omenala Arosima, all those normal traditional practices, the normal cultural, the normal social, the normal moral values of average Igbo person at that time may align with the scriptural values above 95%. Ihe ndị Igbo by their moral standard na asọ nsọ, akwụkwọ nsọ na asọcha ha ncha nsọ. So o dịara ha izi mgbe ahụ ige ozi ọma maka ihe a na-ekuziziri ha almost ihe ha kwenyekwara. Ezunori, they detest it. Ndị Igbo kpọrọ ya asị, anya ukwu, asịrị, envy ekwuru, ịkpọ asị. Ihe niile awụ ihe even average onye Igbo na-ada aga ụka, ihe awụ ndụmọdụ ọ na-enye ụmụ ya, even if mgbe ọ na-ada aje ụka, mgbe ọ na-amahụ chọọchị. It is their normal values. Ha asọ ajọ ndụ na nsọ. That time, they were more interested on the process than the end. The end justifies the means. Our moral values, the means justifies the end. The ends justifies the means. A lot of the sacrifices. Everything. Today, adopt culture job or see in a church. Because tell me one bad thing. Bible support, Bible encourage. Tell me one. Church the Bible teachings originally unadulteratedly may align with the moral values of average decent Igbo person.
in the past. But run a womb by igent, especially maybe over na wokorobia na chi gapoy. Na balea again hote a shonaga. Listen to Ntomodo Nana Nania. Akwihona no tide. Lekwe umunegi, lekwen negi. The poor tide. Achiputakola yokunama. Ewe kweli ihe ọga ewe kweli ihe na-awụ nke gị. Kwanyekwere nna gị ukwu na nne gị ukwu. Atụkwala asị. Ewetekwerela ihere. Now, let me tell you. The Bible said in the book of Proverbs, chapter 22, verse 1. Proverbs chapter 22, verse 1. I want to read it from New Living Translation so they can understand. Proverbs 22, verse 1 on the New Living Translation, it said, verse 1, choose a good reputation over great riches. Being held in high esteem is better than silver and gold. Normal translation King James said a good name is better than riches. That's the one we all know. But I just purposely want to read it from the New Living Translation. All they value our own belief of Ndi Igbo. Mboka na debe. Ndi Igbo believe for na ezigbo aha ka ego. Batara ha ji asapụ ya na ha na-echi ya na-echi. Ezi afa ka ego. Generation unu ndị ka ọjọọ na unu si ego ka ezi aha. Now good name we go chop. Share na our own system. Now good name we want chop. Oh, ezi ego ka ezigbo aha bụ arụ niile unu na-eme ndị amamihe. Mgbe ahụ o nwere ọdịrị ego ị ga-eji pata, o nwere ị ga-eji pata ụlọ. Nne na nna gị hụ gị lechaa gị anya jụrụcha gị ụmụ ajụjụ. Ị notice ha ịfụ na ha dịcha ahụ relax, ahụ ajụcha ha oyi. You will notice why they were cold until you will notice it when it is midnight. Chichie n'ime abalị ọ ga-abịa kpọbata gị. Ajụwa gị nna ego ijikwenu ihe ndị zụkwara ele ebe ishiri nweta ego. Ọkwa afọ gara aga ka eduru gị na imere free n'ebe ịgbara boy. Ele n'otu ishile mete nwee ụdịrị ego onwere ha ọzọ ịrụga. They will never be satisfied with what you bring until they are satisfied with how you got it. Oh, men and indeed. Oh, attend the by day. Oh, men the by. Ndi Igbo ordinarily are they moved by what you are showing them, what you have. You don't move our people with riches, with acquisitions, wealth. You know, you move them with what you are doing. What are you doing? Which was why in Baha, Hagahakwa school, Manahakunu money. Because that time, Omo Kige Sipako Wakoko, I say Makwaso Chibundo, Mwa Batolomi, now Soromoto, Nolo. You know, Chibundelek. I say Kayanu Chemwa Gara school. No one, Chibundo Keshe. Now watch the next question. Orogadono. Obrona language in Kai. Obrona bros. Kedi for na lozi. Yep. Kedi for na lo. Kedi for na lo. Now they want to reconcile ihe na lo to the value of car to ascertain the possibility or the visibility that no ihe on that can produce car, that can give rise to buying of car. In their local mentality, they were always interested to hear what he does whenever they hear what he has achieved. They don't get moved by ihe. They always first want to hear ihe na. Akwadenke mụrụ ahịa, akwadenke mụrụ ọrụ, akwadenke gara school. Eleta ihe ọrụ gị ugbu a. Kedu ihe ọ na-alụ kịta? They always want to know what you are doing, including your parents. They want to know, what are you doing? How did you buy car? That is Igbo. I'm sure Chineke, I can motor experience in Igbo. They will come across this video. I know a lot will attack the video, but
We could experience what I'm saying. We bear witness to this. You can't move our parents with gifts. Never. You will not. You must tell them. They will have Torah program. That is the worst. That is a kind of ego. Hey, Ujabe your mother. Ajubagi. Let me see what they go. Nagin ne kwakwaya. Ya to ta ku imebe nne ya. We bia ije edi. Gemenye kwali ihe. Gemenye kwani ihe. They were always conscious of the name, their family name. That is why even up till now, in our normal tradition, culture in Igbo land, nwoke ma nwaanyị chọba ịga ihe di ma ihe nwunye. Asị jụọ ese ezinụlọ osi apụta. They always want to know the family history. They want to know umume ejiri aha ejiri mara ezinụlọ ha. Ọ bụghị ego ha nwere ka a na-achọ. Ọ bụghị moto ha ụlọ ha mba ketita name aha onye ma ya. They want to know what are the stories associated with that name, that family name. Because they want to they believed that if it's a family with a good story, good history, good lineage, that every of the child she got that family will want to maintain it because they must have also trained her that same way. So our parents of the old always go for good names, good families, responsible names and homes. Not money, but I were high values. Our moral standard was very high in the past. That was why it's as if the synchronization between them and the Christianity became so fast. Well, today look at you people. You think you are educated. It's a shame. You people are total disgrace, many of you. And some of the new parents from the southeast we have now, shame on all of you. Because the way you train your children, you have also aligned with your children. Whatever they do to bring money, doesn't matter. No more questions. You even encourage them. That is why they are no longer ashamed to show themselves on the social media screens. They know even if their family see it, they won't bother. Culture, values, and lion, put Toya to zero. Shameless. Then you wonder why things are going haywire in the region. Because on our own mehe patano bodo akachineka upon ya nsogbu ebido maka ajọ ndụ na-ebute ajọ ihe. Ajọ ndụ na-eme attract ajọ ife. You want to introduce Western life more jobs from different places, but you forgot when our people we are not practicing those moral stupidity from the West that time. Our area was preserved as well. Ezigbo ndụ na-ebute ezigbo ihe. Ajọ ndụ na-eme attract ajọ ife. Look at how you people have destroyed a very peaceful and beautiful region with your foolishness and stupidity in the name of no grass school no man here. And what we have more no go. And we have more that class in the one. I've seen you. I've seen most of you misbehaving on the line. Nothing. Forget the stupid acquisitions, stupid earnings. You people are shameless. The kind of things you say. Okay, more content is supposed to be educative, isn't it? Because even kids, younger ones, also assess them. Can you hit your chest, many of you that are looking at me now, can you beat your chest and say, some of this nonsense you are doing, that you will want your children to do them? Say it. Some of these stupid things you people are saying and doing online, are you sure if you hear your child or your daughter, your son saying those things or doing those things, are you sure you will encourage them? Nna m gwara mgbe ọ dị ndụ ọ sị kama gị na onye na-enweghị ihere ga-eme ka ihe gị na onye oshi mekọ ihe na onye nwere ifere bụ the worst human being. Look at them, both your politicians, governors, state ministers misbehaving. No matter how much they have. The worst thing about
The worst thing with this money thing is when you are possessed with that spirit of mammon, you can never be satisfied at any point. You will still do things that are unbelievable at your level to get more, even as much as you already have. Shameless. The moment that spirit enters, you will not know anything called stop or end until you are finished. Generational mami. Generational lamni. Because Bible said there is a way that seemeth right unto man. Oh yeah. Everybody, everybody. You will see some ladies, no man can control me. 80% of them in Nigeria, oh my IGBO. No man can tell me what to do. Oh my IGBO. My boy people. I cannot stay under any, I cannot tolerate any man telling me what to do. But every time you are ready to go and wear a shaby for another people, always going to flaunt yourself in a shaby queue. But every time, not me, I cannot. It's not me. But you are willing to go for a shaby queue. Always exchanging numbers. Always duping men everywhere. The feminism, the woman power. Some of you teach from good parents. Some of you teach from good homes. Takuna pitosea everywhere. Or this is called a track ID. Our own young men, everything bad is a motego. We are there. Everything they involve. The bank no more chazerega. And when Zonia were pride in labor, no more. The Bunzi, I want the witchy bumpo a man. I'm a come no one in the this won't look at the name. I know. I'm a no one the believer in that integrity. Open the believer in that what do they call it? Labor in reward of labor. There are still people. I ain't chaga bachara at the same time. I know, but unu wa wundi bagara me maybe see a handing kena bagara. That's the point. That's the point. Some of you that are getting mad, you are bringing bad name to the ones that are working hard for their own. Discontentment. Oh yeah, butcher. Aroni nemegana libu. Discontentment. Akweju afo. When you're not born, and not an agwe. You only have someone the chigora. By fire, by force. Urugun. We have seen the region. We have seen the happenings. It's time to solve the problems of the region. Onye makwa nke ọ na-eme urugukwa. Because ya bụ mmiri abakoko okwu. It's time. Madato shawoga ma ukwu ọjọọ gị ihe niile ahụ ime na-eme iji afụga na social media ngwa. Onye ọbụla weta nke ọ na-eme, let's go and repair the region. Mana ifuru nke nwa bụ nwa okorobịa ma nwa agbọghọbịa nọ n'ala Igbo ka na-agba mbọ ka kwuzoro n'isiokwu ka kwenyere n'ezigbo ndụ kwenyekwere n'ezigbo aha. Ofu ihe m na-agwa gị taa, market is so anywhere. Ịhụrụ Chineke bi n'eluigwe, he will never allow you to suffer the consequences of these irresponsible ones. Ihe ndị ọzọ metara gị Igbo gị. You will not suffer the consequences of what others are doing. Chineke ga-eme gị exempt from evil ndị ọzọ ga-emeta. Ị ga-anwụchitere onye ọzọ ọnwụ. As long as God is still there, you will not die for someone else.